Hi guys, it's me. Today I'm working in my art journal, my Moleskine, that's the big one. And I recently discovered that again in my, I had to dug deep to find that. I found it by accident. So, because I'm not really working, I don't like to work in a book, in a journal. I prefer loose pages, but now I think every now and again I can do that. So what I did here, it was already gessoed, and I put watercolor primer on top because I want to use Distress Oxides, and I want to use them in a very watered down way so that the page will soak up it much better again. But first of all, I start to stamp, and I started with a very, very light grey in the background that I didn't want to have that very visible. And I then go on with a black one. And oops, yeah, I lost that. That stamp was sticking to the page and it fell down back to the page, but it doesn't matter. So you will hardly see it afterwards. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Seite zeigen hier, eine Doppelseite in meinem Moleskine, das ich kürzlich wieder gefunden habe, dass ich einfach, ich arbeite nicht gerne in Journals, ich brauche es auf freien Seiten, losen Seiten, da arbeite ich viel lieber, weil es gibt mir mehr Freiheiten. Aber es war schon Gesso drüber, dann habe ich nochmal so ein Wasser- oder ein Aquarell-Primer drauf gemacht, weil ich wusste, ich wollte hier mit den Reinkern, mit den Distress Oxide Reinkern arbeiten und das so ein bisschen wie Aquarellfarbe benutzen, so dass es eben dann wieder schön von der Seite aufgesaugt wird. Jetzt habe ich hier das Grün drauf und dann benutze ich hier so ein Baby Wipe und verblende das so ein bisschen. Ich tupfe das immer so ein bisschen auseinander, einfach so ein Verblenden hier. You could see me here using the re-inkers, and I just put it on the page, and then I use this baby wipe and dab it and blend it. So the way I like it. I'm not having a plan. What I wanted to do, of course, you can see it from the way I stamped. I wanted to stay somehow in the middle. So this one is now this one line over the page, and of course I spray a bit of water on top, and I wanted to have a drippage with this one, and that works quite good with this re-inkers. I really like that. So my baby wipes are of course full of ink, and before you chuck them out, try and get some works well on watercolor paper, and then use all the ink up. That works really good. So that's sort of dry. It takes quite a long time to dry. It's the nature of the distress inks, or the oxide inks. They are drying a bit better than the normal distress, but they take quite a while. So I'm using here at the moment, I love this paint, this color, the fluorescent pink, and that's the high flow from Golden. I love this this fluorescent colors in pink and orange, and I love it, just love it. So, and I spread it out with a spatula, you could see, and then I put another line on top to let it dry, and defined here with my needlepoint bottle with white paint these circles. And this one I've lost I don't know why I didn't video it, I don't know, but it is of course die cuts. I have quite a lot of this Lighthouse die cuts or dies, and I die cut them from paper I had left over. I made with my favorite colors here. So yeah, at the end of the day, you didn't miss something. It's just a die cut, So ich habe dann hier mit dem Orange oder mit dem Pink, das ist so eine Florense, so ein Neon einfach von Golden, diese High Flows, die liebe ich im Moment zu benutzen. Die habe ich dann so eine Linie gemacht und schön mit dem Spachtelmesser dann runtergezogen und dann nochmal eine Linie drauf zum Trocknen. Ein bisschen weiß in den Kreisen, hier mit dieser Nadel
Flasche. Da ist einfach nur weiße Farbe drin. Und ja, und dann habe ich hier alle meine Stanzen, die ich habe, wie heißen die, Leuchtturmstanzen, habe ich dann ausgestanzt und dann einfach den Hintergrund, ich habe Hintergründe genug rumliegen in den Farben jetzt auch, einfach ausgeschnitten und dahinter geklebt. Und jetzt stempel ich noch so ein bisschen einfach rechts und links von den Lichthäuser, ja, sicher, Lichthäuser. Und ja, das ist im Prinzip einfach nur, um so ein bisschen ja, visuelle Textur da drauf zu kriegen. You know, I just stamp a bit here, right and left of these lighthouses, just to get a bit of visible texture down. And this is actually, I cut this piece of stamp off. It's a big stamp, but it's only dots, little dirty dots. So I quite like to use this little piece and give some dots here and there in the same color, in this blue. And I didn't want to have them too visible and down. I didn't want to make this page too busy, actually. Ich habe dann hier noch ein bisschen, das ist ja, einfach das ist eigentlich so ein Riesenstempel mit nur so Dots drauf, Punkten drauf, das alles ein bisschen, ja, schmutzig aussieht. Ich habe da so ein Stück rausgeschnitten, einfach um auch so punktuell was zu setzen. Das finde ich ganz schön. Habe dann das Oxide dafür genommen, weil ich wollte es jetzt nicht zu auffällig haben. So, und dann unten diesen langen Stempel, den ich da benutzt habe, das ist ein ganz, ganz uralter Stempel von Diane Reveley, glaube ich, meine ich. Ein uraltes Ding. Das habe ich jetzt in der langen Reihe gestempelt und gehe jetzt mit dem weißen Posca noch durch. Einfach um das noch, ich brauche da ein bisschen weiß, ich brauche einfach ein bisschen weiß. Und dann noch ein bisschen Schattierung hier und da, aber im Prinzip war es das schon. Ich werde noch einmal so ganz quer rüberschreiben, auch mit dieser Nadelflasche wieder. Und das war's dann schon. So this is the last bit. I put some white into this long stamp I have. That's a very old stamp from Diane Reveley, really, really old. And I scribbled some, words here over the page, and that's it. And the close-up is already coming up. Bit of stamping and signing, and that's it. And all I've left to say is thanks so very much, guys, for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up. And I would be really, really happy about a comment. It would be very much appreciated. So, and I hope I will see you very soon with my next project. But until then, I wish you a fantastic time. Bye-bye. But the most important thing, don't forget to stay creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt relativ kurz, aber das musste mal raus. Und hatte wieder ordentlich Spaß mit meinen Leuchtturmen. Und ja, also, ich danke euch. Lasst mir doch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und einen Kommentar würde ich mich riesig drüber freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, aber vor allen Dingen bleibt kreativ. Bis dann. Ciao, ciao.